Good evening, ladies and gentlemen. Roger Federer. We won't be able to get around all of you, but we'll do the best we can. English questions first. Congrats, Roger. Can you talk us through the game, your performance and your emotions during the match? Yeah, I thought it was a tough first set with not many chances. Came down to, I thought, a really good breaker. I think I served well there, but also came up with some really good returns and rallies. He got off the gates faster with was a great lob, I believe, to get the mini break first. And as the first set was dominated by a lot of good serving, I thought that was probably a big problem for me. But I was able to get out of that one. I think second set got tougher with the sun, coming through on the roll box end. So I got broken there, and also maybe a little bit against the wind on the other side, and Rafa was in the zone there, so maybe I also didn't serve as well, but it was a close match, and he was able to take charge after I had a couple of chances early on in that second set, so that was tough, but I was able to stick to my game plan, stay aggressive, stay offensive. I guess I also started to serve a bit better maybe after that second set, and then I think I won a lot of the important points. In the third and fourth set, there was some brutal rallies in key moments that went my way, and I think those might have made the difference today. Yeah. Roger, you've had a number of very memorable performances here over the years. Roddick 03, Djokovic 12, Murray 15. Where does this rank? Obviously extremely high. It's always very, very cool to play against Rafa here, and especially we haven't played in so long. And it lived up to the hype, especially from coming out of the gates. We were both playing very well. And then, the climax at the end with a crazy last game and some tough rallies there. I don't know. It had everything at the end, which was great, I guess. I'm just very relieved it's all over at this point. But it's definitely going to go down and as one of my favorite matches to look back on again, just because it's Rafa, because it's at Wimbledon, the crowds were into it, it was great weather. I don't know, it was just, I felt like I played good also throughout the four sets, so I can be very happy. Yeah, Roger, you gave the fans some nostalgic memories there between you and Rafa, as you've said. Could you tell us what you think's changed between you two on this surface in over the years, and has that given you the motivation to go on and win the trophy, obviously? Yeah, I think we both, maybe serving again a touch bigger, especially because he's serving bigger. We see maybe less rallies, and it's even more dominated by the sort of the 1-2 punch. And he's got such easy power that he can, kill any point or any shot he wants, especially on the forehand side, but also on the backhand. So, I think we all of us players have less time on the ball nowadays. So whenever you get an opportunity, you go for it, and Rafa's one of the best at it. So I think that's been a big difference if you look back at the last 10 years ago, 11 years ago when we played last. There's maybe less of the longer rallies, or always the same rallies. And I hope that this gives me a huge boost for the finals on Sunday. Roger, you and Novak have played each other more than any two men in majors than any two men. You can't have any secrets. I wonder how that affects your strategy. It's the same like going into a Rafa match, I think the moment you've played somebody probably more than 15 times, and especially in recent years also a few times, there's not that much more left out there, especially where the players go when it really matters, how much can you still surprise somebody. So at the end of the day, it comes very much down to who's better on the day, and who's in a better mental place, who's got more energy left, who's tougher when it really comes to the crunch, and tennis, there's always somebody who's got to be a little bit better, because there's no draws in our sport, so it's always quite brutal sometimes. Don't want to say always the better player wins, but sometimes it can be tough, like today. He could have broken that last game somehow and we would still be playing, who knows. But look, I'm excited about the game against Novak. Like you said, we've played each other so much that
I don't mind that. I think it's a more of a clear game plan, especially we had a great match against each other in Paris just recently, so I hope we can back it up from there. When you've had such a tough and emotional match like today, how hard is it to then recover for another one 2 days later? Age kicks in, and I know it's not over yet, so there's no point to start partying tonight or get too emotional or too happy about it, even though I am extremely happy, but I think I can, with experience, really separate the two, because if it was the end of the tournament, this would be very different right now. I'd be speaking very different, I'd be feeling very different, but there is, unfortunately or fortunately, one more, so it's great on many levels, but gotta put my head down and stay focused, First set was a battle of serves, which didn't happen in 2008. And later, okay, in the tiebreaker, he made only 1 point on his serve. How do you explain it? How difference between what happens before the tiebreaker and suddenly the tiebreak, nothing, it goes the opposite. I mean, 4 mini break points out of the 6 first points. And then you won 6 tiebreaks out of 7 on the center court against Nadal. Yeah, I don't know. Look, no, but quite honestly, I don't know what makes the difference. Sometimes you're on the ball, you hit a great return, but he picks it up perfectly and he ends up winning the rally. Maybe it's 30 love when that happens, but it's maybe a bit different when it's 2-1 in the breaker. But maybe also. When I connected, with the backhand down the line, maybe was I secretly maybe guessing that he was also going to my backhand, maybe, and I was just able to come around it enough to keep it deep and long, and next thing you know is you win the point instead of, those are things you just can't control. I know you guys think that we control everything. We don't. Some balls just fly in and some don't. And good things happen when you try to do the right thing, and the bad things happen when you doubt yourself. And in that breaker, I guess I was clear, and this comes from a good game plan. It comes from having understood in the first 6 service or return games, what do I have to do in the breaker, to change that momentum. And for me, things went a bit better, and then I served well on top of it. So I don't know how to explain it. It's just something that just happens. There's no bigger explanation. Roger, in 2003, you and Serena Williams both won Wimbledon at age 21. How do you explain 16 years later that you're both in the finals? Yeah, it's definitely a bit unusual, a bit strange. I hope it's going to happen again for somebody to have such a big span between the first one or the first final, because we haven't won yet. We still got a way to go, and but it's definitely special, I think, for both of us. Even Serena was even earlier on tour than me, because she made the breakthrough earlier, so it's amazing what she's been able to do, and again, she can write history tomorrow, so that's very, very special for her and the women's game. For me, I don't know, it's not something I ever expected, so winning that 03 title was something so surreal that it's nice to be back in another final. It means really a lot to me. Roger, when you think about Djokovic, which is the first word who cross your mind? Is the return? Is the ability to play on the back of the court, to play, so to close everything? And which sort of a sparring partner you are looking for the last practice? You are to practice against someone who return very well, or what? No. I don't have much energy to go train very much right now. Honestly, it's about recovery and hitting some balls tomorrow and warming up the next day. But it's more in the tactics. I don't think there's much I need to do in terms of practice. This is like in school, the day of the test, you're not going to, read, how many books that day. You don't have the time anyhow. So it's quite clear that the work was done way before, and I think that's why I was able to produce a good result today, because it's been a rock solid year from mine. One in Halle, stars are aligned right now. So from that standpoint, I can go into that match very confident. But if I think of Novak, of one thing that's jumps out at me is his jump back into the left. How he's able to defend on that side, which I think has won him
numerous matches and trophies. You know, he does that better than anybody, and nobody else really has it as consistent and as good as he has. You know, if you want to talk about Novak in one shot, really. Okay. Yes. Thanks. Yes, Roger, you hit so many beautiful shots. I can't imagine anything you do surprises you. But today, when you won several of the long rallies, the 20, 25 shot rallies, did that surprise you? Did it do anything for your confidence? And did you sense in any way that it might have deflated Nadal a little bit? Possibly. I mean, look, winning long rallies is always a nice feeling, but at the same time, there were so few of them that when you're going deep in a rally like this, and plus they were also played on a very high level in terms of speed and power and spin and everything, you know, it's not just hitting cross-court balls to one another, you know, like how you have some other opponents that produce that from you, you know, you're just like more of a waiting game. This is different. We're almost on every shot we're trying to, you know, to win the point. Yeah, I mean, I think it is important that I can win those as well, but they're not the most important. I mean, I wonder if it took something out of him, you know, but it's, I don't think so, because on clay he does that in his sleep, you know, so why shouldn't he be able to have a few long rallies and it deflate him, you know? He's a champ, I'm a champ, and we know how to handle a rally like that. But of course you hope it goes your way at the very end when you're not controlling things 100% anymore. Need to make this the last English question, please. Thank you. Roger, coming back to 2003 and the moment you won your first Grand Slam and the first Wimbledon, you are a role model for Simona Halep, and she's playing tomorrow for her first Wimbledon here. What advice would you give her? Try to win it, you know. And, you know, yeah, I mean, you got to have the winner mentality, don't you? I mean, it's not like I'm happy to be in the finals and it's Serena and I have no chance. Like this, you're going to lose, that's for sure, you know. So you got to have that winner mentality that I belong here, I've earned my way here, and I've been playing great because you don't get to a Wimbledon finals playing average, you know. I mean, some people might do that, but normally, you know, you're feeling the ball well, and she needs to back herself and enjoy it also. But that comes after, you know, if you when you win. But it's full on concentration and not let the moment be too big. The good thing is she's won a slam before and she knows how to do it at this point, so that's great. Thanks very much indeed. We'll change language, please. Thank you. Merci. Oui, parce que le match il était très serré jusqu'à la fin. Heureusement, d'un côté c'est bien de faire le break tôt dans le set. En même temps, après ça augmente la pression aussi parce que tu dois tenir tes jeux de service 1, 3, 2, 3, 4, 5 fois d'affilée. Et forcément, tu attends quand même que il va créer encore une occasion ou deux sur les jeux de service ou même breaker encore. Parce que c'est un des meilleurs retourneurs qu'on a jamais vu dans notre sport. Alors, forcément, on a tout eu à la fin, niveau drame. Ça fait forcément encore plus plaisir de gagner à la fin que de gagner sur un jeu de service vite fait, sur une faute bête de sa part, et après c'est fini. Alors, aussi les spectateurs, ils étaient à fond dedans, et la pression elle est montée. On l'a vu quand j'ai raté le smash par exemple, voilà, j'avais pas fait de smash quasiment pendant peut-être 1 heure, et tout d'un coup tu as le smash pour avoir ta balle de match. Alors c'est juste, c'est pas facile, mais en tout cas je trouve que j'ai vraiment fait un très bon match. Je peux vraiment être très satisfait de ma performance, d'avoir réussi à aller à ce niveau-là aujourd'hui. Ça me fait beaucoup de plaisir. Roger, der Becker hat auf BBC gesagt, er hat das letzte Mal 2017 im Finale so gut gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr jeden Match von dir gesehen. Wie schätzt du es ein?
Also dein Niveau. Hast du das Gefühl, du seist so gut wie dann wieder? Also, ja, ich bin zufrieden, oder? Aber ich spiele schon seit längerem sehr gut, oder? Ich habe eben, wie gesagt, Ende letztes Jahr, seitdem bin ich ganz zufrieden gewesen, aber ich habe auch einen super Moment gehabt, immer wieder, oder? Also ich muss sagen, ich spiele schon seit sehr langer Zeit jetzt eigentlich, finde ich, auf sehr hohem Niveau. Sicher auch damit so, dass ich eben körperlich zu Weg bin. Dass man dort eben nötigen Strich durch die Rechnung macht und dass ich eigentlich immer wieder kann genug trainieren, dass ich keine Rückschläge während der Turnier, aber auch weg von dem Turnier. Das ist sicher ganz ein wichtiger Match gewesen, das ist logisch. Natürlich ist es immer einfach zu sagen, schau, jetzt hat er heute Nadal geschlagen, jetzt ist das wahrscheinlich der beste Match seit dem 17. Und dazwischen ist ja gar nichts passiert. Dabei habe ich über 100 Matches gespielt. Also von dem her verstand ich, was er meint, natürlich, ist ja logisch, oder? Aber ich habe sicher auch andere, die ich sehr gut gespielt habe. Roger, ich habe einen netten Tweet gelesen, darin stand, man sieht, wie wichtig das Match ist, indem man darauf achtet, wie häufig Ihre Frau mit aufspringt. Mich würde interessieren, wie sehr beschäftigt so ein Match, so ein spezielles, auf das alle hinfiebern, tatsächlich die ganze Familie Federer? Schwer zu sagen. Mit Mirka rede ich eigentlich grundsätzlich nicht mehr viel über das Tennis. Wir haben andere Sachen zu erledigen. Aber ich spüre natürlich schon, dass sie natürlich gerne hätte, dass ich gewinnen würde. Ich merke es dann eigentlich eher erst während den Matches, oder wie sehr angespannt sie ist, indem ich sie immer wieder ab und zu höre, weil sie weiß, sie muss ihre Stimme schonen und schreit eigentlich nur, wenn es ruhig ist, aber dass ich sie auch höre, sonst bringt es ja nichts. Ja, und die Kinder, die haben Happy Birthday gesungen, die haben gedacht, ich habe irgendwie Geburtstag gehabt heute. Aber eben, sie wussten natürlich, dass ich gewonnen habe und das war vielleicht das einzige Happy-Lied, das sie kannten. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls, nein, also es geht sicher jetzt unterdessen, vor allem auch mit den Mädchen, die kommen mehr draus, oder? Die Buben, die sind eben, obwohl alle Kinder waren zu Hause, heute mit anderen Kindern am Spielen. Darum, ich weiß nicht, wie viel sie selber gesehen haben, aber sie hatten sicher einen schönen Nachmittag, von was ich so mitbekommen habe. Und natürlich, wenn Mirka auch eben sich immer noch freut und gerne an die Spiele kommt und keine Ahnung, immer noch alles auf sich nimmt, weil es ist schon viel los für sie natürlich auch. Ich kann mich und muss mich erholen natürlich am Tag vom Match, am Tag danach. Und sie ist eigentlich die immer die ganze Zeit am Arbeiten ist, von dem her, ohne sie würde es eh nicht gehen, von dem her bin ich sehr dankbar da. Roger, wie schwierig ist es jetzt für dich, den Halbfinale wieder hinter dir zu lassen und führen zu schauen? Der Djokovic ist ja für dich auch ein schwieriger Gegner. Die Rivalität übersieht man manchmal ein bisschen. Wie siehst du jetzt da die nächsten 2 Tage? Also ist das für dich schwierig, oder? Kein Problem. Wenn ich es gesagt auf Englisch vorher, oder ich glaube, da kommt die Erfahrung wieder ins Spiel, dass ich weiß, ich kann mich freuen, jetzt und so weiter, gleichzeitig den Mix finden zwischen schon eigentlich Vorbereitung auf das Finale, was müssen wir alles machen, mit der Presse, mit der Mannschaft später. Wenn trainieren wir morgen, eben was brauchen wir, wenn sollen wir trainieren. Auf der Organisation ist schon am Laufen für das Finale, oder? Also von dem her natürlich hilft mir dort die Erfahrung enorm und eben anstoßen und freuen heute oben sowieso, oder? Das gehört auch dazu. Das kannst du nicht einfach sagen, ja, jetzt ist alles schon fertig und jetzt müssen wir vorher schauen. Also das kann ich eben zum Glück genießen, ohne dass das, glaube ich, dann nachher einen Unterschied würde ausmachen auf meine Leistung am Sonntag. Ich meine, am Sonntag, ob jetzt Djokovic oder egal wer, muss ready sein. Wie ich gesagt habe, in einem Finale sind alle parat, haben es alle verdient. Und auch natürlich noch umso mehr, weil er hat ein unglaubliches Jahr wieder gespielt. Das letzte Jahr war wieder Wahnsinn gewesen, seitdem er von der Verletzung zurückgekommen ist. Und von dem her weiss ich eben, wenn es noch einen härteren Brocken gibt, als vielleicht der Rafa da ist, vielleicht noch der Novak natürlich. Und in diese Einstellung musst du reingehen, aber eben auch gleichzeitig mit dem Selbstvertrauen, dass du weißt selber, dass du eine gute Leistung musst bringen und auch kannst bringen, weil wichtig ist natürlich eben, dass du auch das Wichtige und Schöne und Gute rausnimmst aus dem Nadal-Match, oder? Weil es hat viele gute Sachen gegeben. L'enchaînement Nadal-Djokovic, tu viens tout petit peu d'en parler, mais ce serait la première fois que tu battrais les deux à la suite en Grand Chelem. Qu'est-ce que ça représenterait pour toi et qu'est-ce que tu peux prendre de ta performance aujourd'hui
de positif pour te projeter vers cette finale? Oui, forcément c'est difficile, c'est ce que j'ai expliqué pour les jeunes, de faire passer le cap, il faut battre voilà, aussi les 2 d'affilée, c'est quelque chose de difficile à faire, je le sais aussi moi-même, parce que voilà, Rafa il retourne loin, il est gaucher, il pose différents problèmes à moi ou à ses joueurs que Djokovic. Djokovic il est sur sa ligne, il joue à plat, il bouge différemment, il couvre le terrain différemment. Alors, de ce côté-là, forcément, il faut faire un ajustement au niveau tactique. Voilà. Aujourd'hui, Rafa, il sert quand même aussi plus fort que jamais avant. Voilà. Alors, Novak, il sert aussi dans la même sphère niveau de la vitesse. Alors peut-être ça aide un peu parce qu'à l'époque Raphaël faisait toujours son slice et tout ça, alors forcément peut-être encore le changement était encore plus extrême, je sais pas, mais je pense qu'à la fin le plus important c'est la confiance, parce que si j'ai pas de confiance, quand tu as pas de confiance, c'est très difficile de battre Rafa ou Novak, parce que ils te font tellement jouer de coups difficiles d'affilée, alors voilà. One last question, thank you. Justement, tu parles de confiance. Là aujourd'hui, tu semblais très en confiance, avec beaucoup de relâchement. Comment tu y parviens alors que ça joue sur 3 fois rien, qu'on voit que tu peux passer d'un smash raté à une balle de débreak. Comment être relâché alors que tout est toujours à fleur, à la limite? Et de rater des coups, c'est normal. Alors, si tu vas dans le match et de te dire que je ne vais pas faire de faute directe ou je ne vais pas faire de double faute, c'est justement pas possible. Alors, c'est comme sur la balle de match, quand je sais pas, c'était balle de match où il m'a fait aussi un passing revers ou aussi le long rallye. Et aujourd'hui, j'avais parlé avec, forcément avec CV et Ivan. Et la mentalité, c'est que s'il ne fait pas ce genre de passing ou ce genre de point, il ne va pas gagner. Voilà. Alors quand tu as cette mentalité-là, tu prends le passing, tu dis bravo, voilà. Il fallait le faire parce qu'autrement, tu n'arriveras pas. Comme sur la balle de match à la fin, quand il rate le revers, ou je monte peut-être, ou je ne sais pas quoi. Alors quand tu le prends de ce côté-là, tu restes calme, parce que tu t'attends à des coups magnifiques de sa part, et tu sais qu'il vit avec ça. Et alors tu le repousses à créer des coups comme ça. Et après, quand tu es bien en confiance, quand tu es bien dans le mental, après tout est assez clair et assez simple. Voilà. Le problème, c'est quand tu joues toujours à ton limite, à ta limite si tu veux, et tu penses que tu dois frapper surtout, et tu prends des méga risques de le faire après, je sais pas, balle de break contre toi, à 3 partout, je sais pas quel score. Là, c'est difficile de dire, voilà, je vais juste mettre un vrac, tu vois, parce que tu sais, c'est juste difficile. Alors, il faut trouver la balance, et je l'ai trouvé très rapidement aujourd'hui, et ça s'est montré, parce que j'étais un peu zen et calme pendant la partie. Ouais. Okay, thank you very much. Have a good evening. Thank you.